4. Go ahead, ma'am. Good afternoon, everyone. Now, Dr. Aparna Vishwakiran, Oasis Fertility, Anna Nagar, Chennai. I am a senior consultant and fertility specialist. So, today we are going to see what is poor ovarian reserve and how do we treat it. So, ovarian reserve na enna? What is ovarian reserve? Ovarian reserve means the number of follicles that are remaining in an ovary. Okay, so this ovarian reserve means actually the number of eggs that are remaining in the ovary. The number of eggs which remain in the ovary, which we can see by ultrasound scan. So, இது எப்படி நம்ம measure பண்றது? How do we measure this ovarian reserve? So, we can measure it by two ways. One, biochemical, that is by blood test we can see what is the ovarian reserve, or we can see an ultrasound scan. So, blood test பண்றதுல வந்து what do we see? We see the AMH, anti-mullerian hormone. So this tells us what is the ovarian reserve. So what is the value of normal AMH? Normal AMH is anywhere more than around 2.5, 2 to 2.5 is normal. Up to 3 also. So anything more than 3.3, it means it is more ovarian reserve. That is hyper-responder. Naraya factors irukku. And anything which is very less, around less than 1 or less than 2, 1.52, this means the ovarian reserve has reduced. And anything which is less than 1, there is lot of reduction of ovarian reserve. It is very low ovarian reserve. This is what it means. So this AMH is secreted by where? From where is it secreted? Now this AMH is secreted from the ovarian follicles. And the ovarian follicles என்னென்ன இருக்கு? Pre-antral follicles, small antral follicles. இதிலெல்லாம் இருந்து தான் AMH secrete ஆகும். So இதெல்லாம் கம்மியாக அந்த AMH கம்மியாயிடும். மற்ற நிறைய blood testum இருக்கு, FSH or serum estradiol இதெல்லாம், but they are not so sensitive as this AMH. So this is what is used for the testing of ovarian reserve as a blood test. Then next, what do we see? We see the ultrasound scan. We see the ultrasound scan of day 2 or day 3. That's called the basal ultrasound scan. அதில் வந்து நமக்கு இந்த ovarian follicles எப்படி இருக்கு, எத்தனை ovarian follicles இருக்கு அப்படின்னு தெரியும். ஸோ poor ovarian reserve நமக்கு follicle 3 follicle 4 5 தெரியும், 2 ovarian சேர்த்து. ஸோ இதில் வந்து ultrasound scanல வந்து we will know. So this is what is known as poor ovarian reserve. So இது கம்மி, that is less AMH and less AFC. Sometimes there could be a discrepancy. AMH வந்து ஹையா இருக்கும், ஆனால் AFC கம்மியா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே நம்ம வந்து AFC தான் எடுத்துக்கணும். Antral follicle count. AFCனா என்ன? AFCனா antral follicle count. இது வந்து நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன்ல பார்த்தா நமக்கு வந்து ஒரு ஓவரியில எத்தனை எக் இருக்கு, எத்தனை எக்குன்னு நம்மளால பார்க்க முடியாது, பிகாஸ் எக் வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக். பட் எத்தனை ஃபாலிகல்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும். அந்த ஃபாலிகல்குள்ள எக் இருக்கு. ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன்ல வந்து AFC, ஆண்ட்ரல் ஃபாலிகல் கவுண்ட் பார்த்து நம்ம எத்தனை ஃபாலிகல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இது வந்து கம்மி ஆயிடுச்சா? இது எந்த வயசுல கம்மியாகும்? நார்மலி இந்த நார்மல் கோர்ஸ் அபவ் 35 இயர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஓவேரியன் ஏஜிங் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் ஓவரியில வந்து கம்மி ஃபாலிகல்ஸ் வந்துடும். தட் இஸ் அந்த ஆண்ட்ரல் ஃபாலிகல் கவுண்ட்டுங்கிறது கம்மி ஆயிடும், AMH லெவலுங்கிறது கம்மி ஆயிடும். பட் சில சமயம் கம்மி வயசுலயே வந்து ஓவரியில ஃபாலிகல்ஸ் கம்மியாகும். இதுக்கு பேர் ஆக்சிலரேட்டட் ஏஜிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ சீக்கிரம் வந்து ஏஜ் ஆயிடுச்சு ஓவரி அப்படின்னா க்ரோனலாஜிக்கல் ஏஜ் அவங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். 28, 29 வயசு இருக்கும், ஈவன் 24, 25 வயசு கூட இருக்கலாம். பட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபாலிகல்ஸ் வந்து சீக்கிரம், ஓவரி வந்து சீக்கிரம் ஏஜ் ஆகிடும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபாலிகல்ஸ் கம்மியாயிடும், அந்த AMH கம்மியாயிடும். ஸோ ஹவு டு வி நோ ஹூ இஸ் ஏஜிங், whose ovary is aging fast or whose ovary is slow? So there is no particular reason, no way to find this out unless there is a symptom. If we have a problem only, we will visit the hospital or the doctor, right? So அதனால சாதாரணமா எல்லாருக்கும் இது பார்த்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But suppose they are married for some time, say 2 years, 3 years, and then they are finding it difficult to conceive, and other investigations being normal, if they see that the AMH is low or the antral follicle count is low, so that could be one of the reasons for their subfertility, provided the male factors, everything else is normal. Okay, so this is known as poor ovarian reserve. Now this can, as we discussed, இது வந்து 35 வயசுக்கு மேலேயும் இருக்கலாம், இது சின்ன வயசுலயும் இப்பெல்லாம் வந்து நிறைய because of the environmental issues and நிறைய because of the
of our habits, because of the food we take, because of the chemicals that go along with that. So nowadays we see that the ovarian aging is there even in lesser age groups. So then how do we treat this? Now there are certain medications available to improve the ovary or your ovary. That is, there are some supplements available like testosterone gel or DHEA tablets, etc., which can be taken, and they will definitely they improve the ovary response to some extent. Now next is how do we, what kind of treatment? இது இவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் ஐவிஎஃப் தான் போகணுமா? No, it's not necessary. Even with less ovarian reserve, IUI or simple timed intercourse can also be done, and there have been a good number of conceptions even with this. But what we have to remember here, the time is very limited, and we cannot go on trying naturally or go on doing IUI because we will be losing precious time. Yes, you want to try simple treatment, yes, do so for 6 months. But after that, it is better that you go for an advanced treatment like an IVF. Why? Because if the ovary has started reducing, if the ovarian reserve has started reducing, அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு அது இன்னும் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே தான் போகுமே தவிர அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே நம்ம இருக்கிற கொஞ்சம் நஞ்சம் ஃபாலிகல்ஸும் கம்மியாயிடும். ஸோ அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எண்ட்லெஸ்லி டைம் இன்டர்கோர்ஸோ இல்லை ஐயுஐயோ நம்ம வந்து பண்ண தேவை கிடையாது. கொஞ்ச நாள் நம்ம 3 to 6 months வெயிட் பண்ணலாம், பண்ணி பார்க்கலாம். அதில் கன்செப்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம பெட்டர் வந்து ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு போகுது. எதனால? பிகாஸ் ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ல நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபாலிகல்ஸா வெளியில எடுத்துருக்கோம். எத்தனை இருக்கோ, ஒரு 5 இருக்கோ 6 இருக்கோ, அதை எடுத்து எம்ப்ரியோஸா பண்ணி வச்சு அதை நம்ம யூட்ரஸ்குள்ள வச்சா டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கு பிரெக்னன்சி வரும். ஸோ இப்போ எக்கோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும்? ஒவேரியன் ஏஜிங்க்கும், தட் இஸ் புவர் ஒவேரியன் ரிசர்வ்க்கும் எக் குவாலிட்டிக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா? யூஸ்வலி என்னன்னா ஏஜ் அதிகமாக எக் குவாலிட்டி எதுக்கு மேல டிபெண்ட் பண்றது? It depends on the age of the patient. So age அதிகமாக more than 35 years ஆக egg quality கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆகிட்டே வரும். கம்மி வயசுல, that is less than 35, even less than 30னா definitely அவங்க egg quality பெட்டரா இருக்கும். இப்போ யாருக்கு வந்து கன்செப்ஷனோட சான்சஸ் அதிகம்? Somebody with an ovarian reserve, say of AMH of 0.7 or 0.8. You have 2 sets of patients. One patient is just 27 years old, but her AMH is 0.7. Another patient is say 36, 37 years old, her AMH is also 0.7. So இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே the number of follicles are also almost same. Say this, both of them have 3 to 4 follicles in each ovary. So between these two, who has a better chance of conception? Definitely the one who is younger in age group. Not that the one who is older cannot conceive, but the chances of conception are better in the one with a younger age group. So age plays a very important factor. The age is less, even if the reserve is low, even if the AMH is low or the AFC is low, the quality of the egg is better, so they have better chances of conception. Whereas with increasing age, what happens is the quality of the egg goes down. There is increased chance of some aneuploidy. What is aneuploidy? Chromosomal component, and you see that there are a lot of genetic material in the egg. So the genetic material can become, because of the environmental factors, the mutations, etc., the genetic material can become abnormal. This is known as aneuploidy. A normal genetic component is known as a euploid component, and an abnormal component is known as an aneuploid component. ஸோ இந்த மாதிரி ஏஜ் ஆக ஆக அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒவேரியன் ரிசர்வ்ல இருக்கிற அந்த ஓவரியில இருக்கிற ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்நார்மல் ஆக வாய்ப்பு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே இந்த சான்சஸ் ஆஃப் கன்செப்ஷன் கம் டவுன். எக்ஸெப்ஷன்ஸ் உண்டா? டெஃபினெட்லி உண்டு. There are patients who are young in age, but their egg quality may be very poor, and there will be less chances of conception for them as well. Whereas there are patients who may be little aged, more than 35, 36, 37, even 40, whose egg quality may be good enough, who may get only 3 or 4 eggs, but out of which 2 very good embryos will be formed and they will definitely conceive. So yes, there are exceptions, but the general norm is age is less, the egg quality is better. Age is more, the egg quality starts dwindling. Okay, so there is increased incidence of aneuploidy in these patients. So then,
when should they go for treatment, and what kind of treatment should they go for? So when should they go for treatment? As we just now discussed, people who have low AMH or low AFC, they should not wait for too long. Yes, if they are young and they have just got married within 1 or 2 years, yes, they can try ovulation induction and timed intercourse or IUI, provided all other factors are normal. You have tested for the tubes, you have tested for the semen analysis normal, and all your hormones like thyroid, sugar, everything else is fine. So you can try this, yes. But after 3 to 6 cycles, if it doesn't work, 3 cycles of IUI and say 3 cycles of timed intercourse, if it does not work, please do not waste your time, because the AMH can go on reducing, the number of eggs can go on reducing. Then we may not get better results with IVF also, because the number of eggs, if it goes on reducing, then we may not get enough eggs. So yes, you can wait for 3 to 6 months and you try the simple treatment. After that, please, better to go for IVF with the best protocol. I mean, there are tailor-made protocols for patients who have poor ovarian reserve, and we get very good results with that. So they can go for IVF, and many people with us have conceived with AMH 0.6, 0.7, 0.3, even 0.17 also. We had a patient who's 40 and who just had one embryo, and she conceived with IVF with us. So we have had many patients like this who had a low ovarian reserve, and they have benefited with IVF treatment. Similarly, we have had patients who have had low ovarian reserve, and they have benefited with IUI treatment as well, and even 1 or 2 we have had success with timed intercourse also. So the bottom line is not to waste the time and take some form of active treatment. Yes. So next is in elderly age group. So how should they go about it in IVF? Is there anything special that needs to be done in cases of poor ovarian reserve patients? So as we discussed, in the very poor ovarian reserve patients, their ovary, their oocyte, the egg, the oocyte, may develop certain chromosomal abnormalities. So they may form something known as after the IVF, they may form something known as an aneuploid embryo. Even if they conceive with IUI or with spontaneous conception, there could be a small chance of miscarriage in these patients. So the miscarriage happens because of this reason only. If the embryo is not healthy, then it is nature's way of eliminating the embryo. This is what happens even in the general population. You have seen 1 in 4 can end in miscarriages. So this is nature's way of eliminating an abnormal embryo. So in these cases, then how do we, what we are putting in the uterus, what we are transferring during an embryo transfer, the embryo we are putting in the uterus is a healthy embryo or not. So there are tests available for this. Okay, so you have a patient, because in elderly age group you have certain comorbidities also, right? So you have a patient, she is 40, this is our own patient. She is a diabetic and she's come to you for treatment only now. Her diabetes is fairly well controlled. Her HbA1c is around 6 and her sugars are also normal. And she's on medication. She's on oral hypoglycemic drugs and she's on insulin. And she's come to you for treatment, and husband is 44 years old. And his semen analysis, his count is normal, and his morphology, the normal semen is about 2%. His motility is fairly okay. So then how do we treat this patient? Her AMH was 1. So what we did for her, we did a special protocol for her, and we got eggs. We got about 4 eggs for her. So out of this 4 eggs, so we did the ICSI we did a special procedure for the husband so that we could select the best sperms. That's called microfluidics. So we did the ICSI for this patient. After that, because she's a diabetic and she's already 40, even though it is under good control, so we did something known as a PGTA, pre-implantation genetic testing for aneuploidy on her embryos. So then we found out that out of the 2 embryos on which we tested, one was a very good embryo. Okay, that came as euploid. The other one was an abnormal embryo, that is an aneuploid. So we discarded that embryo and we proceeded with the transfer of this euploid embryo, and she conceived. So even if the patient, so what I'm saying is, even if the patient is elderly,
and she has certain comorbidities also, and her ovarian reserve is also less. Even for these patients, there are nowadays very good options available with the IVF treatment advancements. We can biopsy the embryo and see. நம்ம எம்ப்ரியோ பயாப்சி பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த எம்ப்ரியோ வந்து நார்மலா இருக்கா இல்லையான்னு. ஸோ இந்த நார்மலா எம்ப்ரியோ இருந்ததுன்னா implantation rate is very good. If the other factors are okay, implantation rate is very good, almost 90 to 100% implantation rate, and we know that we have put a healthy embryo and the pregnancy is well. And now she is in her second trimester of pregnancy. So like this, there are many advantages, even in the case of poor ovarian reserve. In a younger age group, do you need to do all these PGTA testing, etc.? No. If they have had a history in the past, say they have had some miscarriages, 1 or 2 miscarriages in the past, in that case, yes, definitely this will benefit. Because why did the miscarriage happen? We need to know the reason why it happened. So if they have a previous history, definitely this PGTA testing benefits in these cases. Otherwise, it is in younger age group, yes, not to waste time, simple treatment for 3 to 6 months and then you go for IVF. But for everybody, we need not do a PGTA unless it is warranted. Okay. So the bottom line is, what is poor ovarian reserve? When நம்ம ஓவரீஸ்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபாலிகல்ஸ் குறைஞ்சு போயிடுதுன்னா அதுக்கு பேர் தான் புவர் ஓவேரியன் ரிசர்வ். இது நம்ம எப்படி பார்ப்போம்? இது நம்ம வந்து பிளட் டெஸ்ட்ல பார்க்கலாம். ஆன்டி முலேரியல் ஹார்மோன் அப்படின்னு AMHன்னு இருக்கும் பிளட் டெஸ்ட், அதை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். ஆர் நம்ம வந்து அல்ட்ராசவுண்ட்ல பார்க்கலாம். அல்ட்ராசவுண்ட்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? டிரான்ஸ் வெஜைனல் அல்ட்ராசவுண்ட்ல நம்ம AFC, ஆண்ட்ரல் ஃபாலிகல் கவுண்ட், இந்த கவுண்ட்டை பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும். எனிதிங் லெஸ் தென் 7 அது இருந்ததுன்னா தட் இஸ் லெஸ். அண்ட் அதே மாதிரி AMH லெஸ் தென் 1.1 இது இருந்ததுனாலே இது வந்து புவர் ஓவேரியன் ரிசர்வ். சரியா? ஸோ இது எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும்? யங்கர் ஏஜ் குரூப் இருந்தா 3 to 6 மாசம் வந்து ஓவிலேஷன் இன்ஆக்ஷன் டைம்ட் இன்டர்கோர்ஸ், இல்லைன்னா IUI இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷன், இது நம்ம ட்ரை பண்ணணும். ஓல்டர் ஏஜ் குரூப்பாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து பிகாஸ் அவங்க கிட்ட டைம் கம்மி, இது டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத, பெட்டர் நம்ம வந்து IVF சொல்லிடுவோம். ஈவன் இன் யங்கர் ஏஜ் குரூப் 3 to 6 மாசத்துல ஆகலை அப்படின்னா டோன்ட் கோ ஆன் வெயிட்டிங். நம்ம வெயிட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா அந்த AMH ஆர் AFC வந்து கம்மியாகிட்டே போகும். அப்புறம் எப்படியோ IVF தான் பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம IVF பண்ணணும்னா அந்த AFC எது 0.7 0.6 இருந்ததோ அது இன்னும் 0.1 0.2 வந்துடும், இல்லை 0.01 கூட வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சே நமக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து எது கிடைக்காதே கூட போயிடலாம். ஸோ IVF ப்ரொசீஜர் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நம்ம எல்லா 10 நாள் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து கடைசியில் நம்ம எக் கலெக்ஷன் பண்ண போச்சே நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து எங்கே ஃபாலிகல் கம்மி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சிம்டம்க்கு பேர் எம்டி ஃபாலிகல் சிண்ட்ரோம்னு பேர். ஸோ இந்த மாதிரி கூட ஆகலாம். அதனால ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. டெஃபினெட்லி ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட போகிறது பெட்டர். ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மேற்கொண்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம். டெஃபினெட்லி இப்போ இருக்கிற அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸை வச்சுட்டு பேபி வந்து ஷியோராக வரும். ஸோ அது வந்து டிலே பண்ணாத எத்தனை சீக்கிரம் பண்ண முடியுமோ அது. ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க. So how can I increase my ovarian egg reserve? So see, there are supplements available like CoQ300 or DHA or testosterone gel. All these supplements are available. So and a lot of good fresh food, vegetarian diet with lot of antioxidants. You know, all the colored vegetables, they have very rich in antioxidants like tomato, all the colored capsicum, carrot, then yellow pumpkin. All these are very rich in antioxidants, and all the supplements also contain only these. Okay, they contain, so you can have a very diet rich in fresh fruits and vegetables, salads, etc. And you can take these supplements, and it won't magically improve, but definitely yes, there will be some improvement, and the response to the IVF cycle will be much better with these supplements. Yes, definitely you can get pregnant with low ovarian reserve. Can I get pregnant with low ovarian reserve? Yes,
It is possible. Even spontaneous conception is possible with low ovarian reserve. As I already told, of course, it depends on the age, and and even in advanced age also there are many methods available to see. So whether it is a natural conception or it's an assisted conception, like a simple assisted conception like an IUI, or it's an advanced procedure like an IVF, it depends on the patient profile. But definitely, yes, pregnancy is very much possible with low ovarian reserve.